ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು? Jai Shri Ram. Or Raghunandan ji sir said to join the session. So in another 5 minutes he will join our session. So let us wait for him. No, मैं रघुनंदन में ज्वाइन कर लिया हूँ. Yes sir, thanks. जी ऑलरेडी जो. Sir, Mahesh Prasanth sir. Yes sir. Let us start, sir. Shall we start, sir? Yes sir. Okay. Jai Shri Ram. Good evening, everyone. I am delighted to welcome you all to this enlightening session on the scope and challenges Indian knowledge system to meet the present engineering challenges. I, Mahabaleshwar Bhatt, will be the host for today's event. To invoke blessings and set the positive tones of today's event, I now invite Professor Nirupama K to lead us with prayer. Madam, please. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाढ्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्. Thank you, madam, for the prayer. Now, to formally welcome our guests and participants, I would like to invite Dr. Shobita Satish to deliver the welcome address. Madam, please. Shobita, madam. Shobita, madam. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. Yes, madam. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ್ ಬೋಧ್ ಮಾಲಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಭಾರತ್ ಬೋಧ್ ಮಾಲಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾನ ಚಿಂತನೆಯುಳ್ಳ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಇದಿರ್ಬೋದೋ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸಬಹುದೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಹಂಚುವಂತಹ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಇರಬಹುದು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ತರದ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಬೋಧ್ ಮಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ, ಆನ್ಲೈನ್ ನ ಮೂಲಕ ಇದು ಅಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಮೊದಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತ್ ಬೋಧ್ ಮಾಲಾದ ಮೊದಲನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರೆ ಹಚ್ಚಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾನಾ ಶಾಂತಪ್ರಿಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಉಳ್ಳಂತಹ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಏನು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಏನು ಚಿಂತನೆಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆದರಣೀಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ KN ರಘುನಂದನ್ ಜಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಬಂಧಕಾರಿಣಿಯ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಆದರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಭಾರತ್ ಬೋಧ್ ಮಾಲಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ವೈಚಾರಿಕ ಸರಣಿಯ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸತ್ರ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಆದರಣೀಯ ಸದಸ್ಯರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರು, ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ KN,
ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಸಹೃದಯಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. Thank you, madam, for the warm welcome. It is now my honor to invite Shri K.N. Raghunandan ji to deliver the inaugural address. Sir, over to you. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಭಾರತ್ ಬೋಧ ಮಾಲಾ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾನಾ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ಅವರ ಮೊದಲ ಉಪನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಗೌಹಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ಗೌಹಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ್ಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ್ಪುರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಗೌಹಾತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು UGCಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿನ ಕುಲಪತಿಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ್ಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅದು UGCಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ್ಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರಾ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುದೇಶ್ನ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗೌಹಾತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. UGC ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುದೇಶ್ನ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರವೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಈಗ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು ಈಗ
ಎಲ್ರು ಬಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ UGC ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ UGCಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ UGC ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುದೇಶ್ನ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ನನಗೀಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದುವಾಗ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ UGC ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಇವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಈವನ್ UGC ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ NCERT ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೂಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ 2ನೇ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. 3ನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ. ಸೊ ಈ 3ಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಈ ಭಾರತ್ ಬೋಧ ಮಾಲದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇದನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನನ್ಗನ್ಸೋದು ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಪೀಳಿಗೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಇವರಿಗೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೆರಿಯರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಓದ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೌಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುಲಪತಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ UGC ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ, ಸೊ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತರೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನೆ ಈವನ್ UGC ಆಗ್ಲಿ AICT ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ NCERT ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಬುಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ UGC ಮಾಡೆಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 13 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ
ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ಗನ್ಸತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಬೋಧ್ ಮಾಲಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಗ ತರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೆಲವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೂಟೆಡ್ನೆಸ್ ಶಬ್ದವನ್ನ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸತ್ತೆ. ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ, ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ, ದೇವತಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಹೇಳಿರೋದೇನು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎರಡರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಆಚಾರ ಧರ್ಮವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್ನೆಸ್ ಶಬ್ದವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷ, ಪ್ರಕೃತಿ, ದೇವಿ, ದೇವತಾ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಓದುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ 2ನೇ ತರಗತಿ 3ನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಓದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇದು 3ನೇ ತರಗತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ನಾನು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅಂತ.
ಸೊ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಮಗು ಬಂದು, ಆಕೆ 3ನೇ ತರಗತಿಲಿರೋ ಮಗು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದಾದಾ ಇದು ನಮ್ಗೆ 2ನೇ ತರಗತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಆ ಮಗು ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ, ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ರೂಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೂಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ರೂಟೆಡ್ನೆಸ್, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೋಧ್ ಮಾಲಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾವು ವಾರದಲ್ಲಿ 1-2-3 ಗಂಟೆನಾದ್ರೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯಾನ್ವಯನಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸೋದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಮಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಶೋಭಿತಾ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, Sri Raghunandan ji, for sharing the details of the Bharath Bodh Maala lecture series and inspiring us with your inaugural address. I now invite Professor Nirupama K to give us a brief introduction of our esteemed resource person, Dr. Bana Shanthapriya. Madam, please. Jai Shri Ram. It's my pleasure to introduce the resource person of today's function, Dr. B.N. Shanthapriya. Dr. B.N. Shanthapriya was born on February 14th. PhD in Mechanical Engineering from National Institute of Engineering, University of Mysore. He has been an academic professional since 1990, serving in various engineering colleges in coastal Karnataka and Goa. During the academic years 2007 to 9, he worked at Vivekananda College of Engineering and Technology, Puttur. Since 2016, he has been working in the cooperative sector as the president of Sadguru Sauhada Sahakari Limited in Udupi. He played a key role in introducing the Bharatiya Pradhana Mantri Janaushadhi Kendras in the Udupi district, and his institute received the Model Janaushadhi Kendra Award in 2018. Dr. Shanthapriya has a wide range of interests like photography, journalism, Indian art and culture, writing articles, and social work. He has conducted many seminars and workshops for the teachers and students on engineering and professional development. Currently, he is the president of Sadguru Sauhada Sahakari Limited in Udupi. Thank you. Thank you, madam, for introducing our resource person. Now, our resource person, Dr. Bana Shanthapriya, will share his insights on the scope and challenges of the Indian knowledge system in addressing contemporary engineering challenges.
Sir, over to you. Hello. Shanthapriya, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? Yes, sir. Hello. Yes, sir. You're audible, sir. Yes. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಹಲೋ. Yes, ಶೇರ್ sir. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. The slides are not visible, sir. Voice is clear. Voice is audible. ಹಲೋ. ಹಲೋ. Yes, sir. You're audible, but slides are not visible. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಶೇರ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ all the people are serving for only for multinational companies. So here ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಶೇರ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ. No, sir. No. ಶೇರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಲೋ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Sir, otherwise host can get the presentation slides and they can host it. Already I shared that file. ಸರ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. So the host has to share the presentation files. Sir, actually, I have given him the access. Previously, he shared it. I have made him co-host, sir. Then it's good. Yes, sir. Okay, I'll start that without this one. Okay, no problem. We see. So this is today's topics are the scope and challenges for implementation of engineering knowledge system in engineering field, particularly in the meet the present challenges. So as you know, already in our system, in our national education, new education policy, they implemented this as a subject. They introduced the subject in curriculum also. But one thing is that here we have, is it audible? Hello? Yeah, yes, audible, sir. Yes. Okay. You are clearly audible, sir. Okay. So here the Indian system, Bharati Jnana Bhandara, it is excellent, but it is not exposed to the world, particularly for Indians. So I always, when I was a student in engineering college, we are putting so many questions to the teachers, and they are telling same thing. And we have a lot of contribution from the
our Rishi Munis for the engineering and other field, but it is not highlighted properly in worldwide. So in this scenario, and we have very good knowledge, and we have very good, particularly in Indian knowledge system. It is a traditional Indian knowledge system. It is a holistic approach. It is one of the most important thing. We can't get it from other thing. So Mula Tattva, it is what we call the Prithvi, Jala, Agni, Vayu, and Gagan. So these 5 elements is very important, and they are already found in the earlier eras itself. And so here all the literatures are available, but not exposed properly and not taught properly. That is the major problem in our system. And it is not a simple tradition. Most of things are that it is we can say that it is just a knowledge. No, it is a pass from one generation to other generation and in a systematic manner. So, and here it covers the philosophy and science and technology, medicine, agriculture, architecture, art, spirituality. All these things are combined, and unique character of this our Indian knowledge, holistic approach, and it is deep connected with the nature. Always our Rishi Munis are taken care about our earth and nature. So, and emphasis on sustainability. That is the most important in present in Western technologies and Western knowledge. So they never bother about the side effect and destruction of other elements. They only targeting about what they want to achieve. That is, they will achieve. So here we have the Jnana is also, the Vijnana is also, and Jivan Darshan. That is the most important. As Raghunandan told, it is everything is connected to the humanity. That is the most important aspect we can observe in Indian knowledge system. So, but what we call the Vedic literature, I am not focusing much on basic information regarding the Veda and other things. It is available in my slides, so you can refer those things because it's a vast subject, very vast subject, and basic thing is the basic. So knowledge is start from Vedas, and Vedas have the subdivisions, and afterwards it is say Samhita is always called the Bhakti, Karma, Dhyana. So all those things, and it is spread in a different manner. So normally, and Upanishad tells about philosophical and aspects of deep discussion on the body, mind, soul, nature, consciousness, and universe. That is the important thing here, and particularly in engineering. So foundation knowledge is Ayurveda, Atharvana Veda, Satyapada Veda, and Gandharva Veda, and Dhanur Veda. These are the 4 Upa Vedas. This is the most important. Yeah. Satyapada Veda is the construction, engineering, and engineering aspects is covered, and basic science, physics, mathematics, chemistry, mechanical engineering, civil engineering, all those things, dynamics, mechanics, everything is included in that Veda system. So here, who is engineer, who is Sutradhara? It's called that, they called it a Sutradhara. It's the design engineers, Shilpis, and artisans. So like that, carpenters, like that they have discussed the various, and a lot of informations are available, and a lot of literatures are available in this regard. So, but present challenges, what is the IKS system as the challenge? That is the most important. Why can't you implement these things in engineering colleges? That is most tough task, as my experience I'm telling. And because here, present scenario, the current the people are focusing only on engineering colleges. Hello, is it Shanthapriya, sir, am I audible? Yes, tell me. Yes, I will share your PDF file, sir. Just tell me which page I have to show now. I'll share that. I just downloaded it. Yes, Do you want is this PDF file? PDF file I'm sharing now. Okay. Is this hello, sir? Hello, tell me. Is this screen visible now? Sir. Yes, sir. Sir, screen is visible.
Yes, sir. Ji, screen is visible. Screen Yes. is visible. We are able to see. Yes, Please go sir. ahead. Thanks. Is it visible? Screen is visible, sir. Screen is visible. Okay, Please. okay, I will continue. Okay. So I am discussing about the present challenges in IK system. This, but is because recently that our new education policy, this subject is included, and they have given more emphasis on this subject. So, but here most important thing is that all the literatures are available in Sanskrit, and particularly the students are joining engineering colleges. They'll come from the materialistic education. So most of the people are not exposed to these things. That is the most tough task to how to convince them and how to tell these things. And particularly in professional college, the people are coming for only targeting towards the job. That is another headache. So here, the role of teachers is most important. First, we as a teachers, we must take this topic as a in a high spirit, and we have to learn the things, and then we have to demonstrate these things in front of the student. Then only the students may attract on this subject. So, and as on today, we have the various topics, and most of the people are towards computer science, artificial intelligence, machine learning, like that. So, and whether it is possible to make the changes. So it is definitely it is possible, and how we have to handle the situation, how to handle the things. So first we have to create the learning atmosphere. The learning atmosphere means we have to bring some people, and we have to conduct the discussion. We have to conduct the seminars and discussion like that. See here, most of the things are available in Vedas and Puranas and Mahabharata and Ramayana and other things. So we have the Sanskrit scholars. See, we don't have any linkage between the engineers and with the researchers, engineering researchers, and with the pandits. So somewhere we have to bring we have to create some platform to share our knowledge together. So by that way, we can interaction with the pandits and researchers. So then we can share our knowledges together, and we can do collaborative work. So because here Sanskrit language is the most important language, and here understanding the words and the meanings of the Sanskrit is most important, because see, it is very structural language. So, and this decoding of information, it is possible only when we have discussed with the pandits. So how to define the things and define the problems, and how to define the project, that is most important. We have to take small and long-term projects, and people are thinking about funding and other things. So we should not wait for funding and other things. We start with a smaller scale and within our limitation. As I told, 5 Panchatattva's are there. Based on that, we have to start work. So here the people are always thinking about how to start the things. So that is the most crucial thing. So, and here what I'm telling, scope for development within the Indian knowledge system. See, particularly a lot of literature is available in architecture and civil and structural engineering. So the civil students can take these steps. They start some assignment, giving such to look into the different subject on this architectural structural engineering. So sustainable architecture, sustainable Vastu Shastra, these are the very important. Yesterday I was reading a newspaper. In that there was one article in Vijayawani. So Bangalore city earlier Kempegowda was built based on Vastu Shastra, and it was proved through the research. So like that, we can and this is the best example. See, I remember in the year 1984 or 1985. So there was one professor came from Indian Institute of Science. He was telling about the water management system in Bangalore earlier days.
and he was mentioning that more than 300 lakes were there in and around Bangalore, and it is all the lakes are interlinked. So, but today most of the lakes are vanished, and that is because of the improper implementation of projects. So we are ignored the many natural resources. That is the problem. So what I'm here emphasizing on that day, still I remember he was telling one day the Bangalore is facing the problem of water, and also suppose the rainfalls will come, it is a completely it will be water, full with water. He was predicted at that time, and so because we have to identify our in and around natural resources in every villages. Earlier it was designed by our own people with constraint of with the implementation of Vastu principles. So, and most of the Indian knowledge is eco-friendly. That is the most important one. See, we are telling about eco-friendly products and other things, but in our system itself, in our heritage itself, we have the eco-friendly system. So come to the next is environmental sustainable engineering. That is in our system, it is already quoted. Actually, how to construct the dams, how to develop the lake, and how to interlink the lakes, and how to develop the green belt. These things have been highlighted in our many Puranas and other things. So these things we have to identify and we have to tell to the student. So earlier in coastal Karnataka, we can observe that the Devara Kadu, and many places we can find that some places green belt it is there. No one touched any tree in that belt. So because it is dedicated for God. And similarly in Nagabana, these are the common example how our heritage, they have given the importance for our natural resources. So please go to the other slides. It is early slides. Go to scope for development. These are the beginning slides. Slide number 6. So next or previous? No, you go for that scope for development. Next. These are the basic things I quoted the. Yeah, next. Yes. Next slide, sir. Yes. Next. So solar architecture, Ayurveda, mechanical manufacturing engineering, so biomedical and health engineering. So here the Ayurveda medicine totally is a holistic approach, and we forgot the whole thing. But in time of pandemic, the Corona days, again the people are gone to the original health system Ayurveda. They started consuming kashayas and lehas and everything. So their strength is immunity is get increased. So spirituality and mind-body balancing, that is the everywhere in our Indian knowledge system. They are given more emphasis on that. So without having proper health and without having proper mindset, we can't do anything. So with that in everything it is given. So as I told earlier, I made many attempts in various engineering colleges to implement these things. And one of the engineering colleges, I implement meditation for all the students. And we have succeeded. And, the people are very happy about that. But some parents are raised the voice against those things. So whether your principal or your guru of any ashram like that, they started. So in Vivekananda also we conducted some experiment on that. This for slow learners and the failure students. We conducted a special yoga camp, particularly pranayama. So by that way, they have improved. Learning skill gets improved. So by that way, and we can introduce the NIS, Indian knowledge system in our academic environment. So in business management, you come to it's all in our Indian system, Indian knowledge system.
particularly in the Gita, Ramayana, and Mahabharata. So those gives the tells about the business values and ethical practices and earnings, how to manage the resource management, everything. So and in I think in 2009 or 10, 9, I think 10, and 9, I attended one workshop at Chandigarh. It was conducted by AICTE and with the World Bank collaboration. So in that in that seminar, one person came from Washington Business School. He was mentioning that they have introduced the Ramayana and Mahabharata for MBA students. So, and Upanishad also they introduced for the MBA student. And he was surprised. Those things are not taught in, we are not teaching in India. So he was telling, without Ramayana and without Gita, and no one can become a full-fledged business management person. So why I'm quoting, the other countries, they are following our system, but we are not following our system. So that is the major problem in our system. So that we have to rectify at the earliest. See, it is totally, the teachers have to do it. So we should not wait for others, and we have to implement within our limitation. So mathematics, again, Jyotisha Vidya and geometry, trigonometry, everything is available in Vedic mathematics. But only one thing is that most of the schools and schools, particularly private schools, we are giving the education of Vedic mathematics. But only for those things are become slogan based. So we should not do any slogan based business, and we have to do practical and hands-on training on these aspects. So particularly engineering technology, the teachers have to think on this and produce and plan for something. So as today we are working on digital environment. See, everything is a digital technology and everything. And National Academy of Engineering, it is a body in US, and it is identify the 14 engineering grand challenges in 21st century. Say, I have attended one workshop long back in I think 2011 or 12. So it was that also conducted by World Bank. So in grand challenges for in 21st century, and here they identify the many grand challenges. My question, this one, how can we handle these challenges? That means finding the solution for these challenges using Indian knowledge system. So is it possible? Definitely it is possible. So you go to the next slide, and I'm listed some of the things. See, advanced personalized learning. This is a new topic. It is coming out in entire world. So I think you already come across the online learning and online apps. So many things are available, and it is in developing stage. See, it is the learning skill varies from one person to the other person. We can't equate the things. So in Indian knowledge system is also telling same thing, and each person has each student is different, and but we have to handle in a different manner. So learning styles and speeds are different. In a classroom, suppose 30 to 40 students are there. Suppose teacher tells things, it is very difficult to get the knowledge in an equal manner. So the person who is more interested, they will focus. Other people 50% focus, 25% focus, like that. So that the advanced personalized learning softwares are there. It is a very good scope is there in this field, particularly artificial intelligence, machine learning, all those things we can adopt. And it is a interrelated, interdisciplinary subject. Here psychology is also getting involved. So the person has to be tested properly and find out his level. Based on his level, we have to customize the lesson plans. So by that way, we can teach the things. So this is the personalized learning, adopting Indian knowledge system. The student can can do the project on this subject, particularly for information technology and computer science and artificial intelligence students.
So next is solar energy, more economical. As you know, already central government of India has started the rooftop solar plants in every house. So this area is also highly, it has high scope for the development. So here also we can utilize some of the concept of solar energy mentioned in our Indian knowledge system. So, and by that way, what we can focus our, we can share our knowledge to the other country also. Next. So virtual reality, and as the virtual reality is another topic. So virtual reality is we can use it for different purpose, particularly for training and treatment and communication. So wide aspects are available, possibilities are available. You can think on that, particularly for information technology, electronics, electrical. So those people, they can do it on this. They can think on this subject. So next. So reverse engineering, engineer the brain. So that is another topic, and what we call the human nervous system and other things, and how it brains works and everything. And already some people are working on this, how the brains work. What is the status of the brain during meditation, when the chanting of mantras and everything, they are do the mapping. So using our machine learning methodology. So this is also one of the great scope for to enhance our knowledge. Next. So engineering better medicine. As I told, the Ayurveda is developing. We have the solution for all type of disease in Ayurveda, but it is not clinically proved. That is the most that is the more challenging work. So here, better engineering medicines we can develop, Ayurvedic medicine particularly, and also treatment, how it affect simulation, using simulation, other things we can do it. So, and particularly vaccines, the development of vaccines and other specialized stress monitoring drugs that can be planned in this under this using Ayurvedic composition. So next. So advanced informatics again. So health information is most important for everybody, and Ayushman Bhava and everything. So many projects are coming up, and data generation and storage and utilization, that is most important. So stronger health informatics gives the stronger life. So whenever any person comes to any hospital, so the doctor must know about his background, health background. So that is possible with using this health informatics. So again, I am telling that Ayurvedic assessment, Ayurvedic treatments and everything is, we can make it informatics, and we can develop the artificial intelligence on this field. Next. So restore the important infrastructure, urban infrastructure. As you know, everywhere we are facing a problem. The roads are blocked, water, scarcity of water, and challenge of wastewater management, like that. So sustainability of environment, that is most important. I'm always telling I have never seen the Bangalore is full completed city. Always it is developing city only. So somewhere it's constructed, demolition like that is going on. So we are never get the proper road. So restore and improve the urban infrastructure is the most challenging field in a present era, but that is particularly in 21st centuries. So on this aspect, modeling, simulations, and artificial intelligence, so those things we can work on this subject. So here we can use the Vedic mathematics algorithms and whatever mentioned in our system, and those things we can adopt in this modeling system, and we can do it. So next.
Secure cyberspace. That is again, it is everywhere. Is every day we are facing problem. So again, one of our friend was telling. Actually, he was from America and he was here for 20 years. And recently he passed away. He was always mentioning about why can't you people are not thinking and using of Sanskrit language as a computer language, programming language. See, because whole is structurally, it is a structure language, we can use it. So long back in the, I think, Paramananda Bharati, when Swamiji was there, he was conducted so many workshops and seminars in this regard in 90s. But I don't know, it is well stopped. And we're using our Indian languages and we can create our own operating system, and also we can some of the secure system, secure programs for our this type of problems. So he was always mentioning and discussing with me, and why you people are thinking only on providing the manpower only for multinational companies? Why can't you create your own manpower for your country development? So again, we can think on this. We can develop many security programs, security tools, and by that way, you can provide proper security for all the people of this country, particularly for banking. So many people are losing huge money through this type of the improper, unsecured cyberspace. Next. So water is the most essential one. Again, in our Shastra and Puranas, they have mentioned this about the water. Why water is we have to provide. Again, in the Panchatattva, it is water is also involved. So is one of the element. So clean water is again it is a problem, and recycling of water, that is again is a issue. So recently one person was discussing with me, and he asked me whether in your shop are you dealing with what it's under distillery water, or we can say what you call mineral water. So he questioned, he put a one experiment he was done, and he explaining about that. See, he put a one fish on that water, immediately it is dead. So he was telling, suppose the water is the not possible to live the other elements, other livings. See, is it worth for us? So instead of water, we are taking the poison, he was telling. So everywhere we are thinking about the clean water. Clean water should be a healthy water and should be green water. So then only it is a good water. See, in our Puranas and everything is a Hariva Nirage Dosha Villa. See, that is the most important thing. So the people have considered that wherever the fish are there or other livings are there, so they consider it as a good water. So flowing water is a very good water because oxygen will be available. So in this century, in all the countries, they are facing this type of problem because of earth pollution, air pollution, and you won't get a proper clean water. The water is also get polluted. So we must have the technological solution for this type of problems, and that is possible using Ayurvedic products, natural cleaning process. By that way, we can develop some technology on this. Next. So energy from fusion is another interesting topic. So our Rishimanis are conducted, they have mentioned about atomic energy and everything. So, but we are not adopted ourselves properly. So this is the fusion energy is the next generation energy, and it may be atomic or non-nuclear or whatever it is there. And it should be a sustainable source of clean energy. That is most important. So the people are thinking on that. So we can think on that, how to produce the energy utilizing our inner system. Next. So carbon and nuclear terror. See, another again,
India, Pakistan is telling we have put the nuclear bomb to India. So to prevent nuclear terror, we must have develop some technologies. And again, here the artificial intelligence, the sensors, those things we can study on this topic. Next. So nitrogen cycle again is very interesting in our Indian knowledge system. Eco-friendly nitrogen cycle is available. How to sustain, how to maintain our green belt, how to maintain the earth, how to utilize the earth, how to maintain the soil strength, how to maintain the humidity. All those things are mentioned in our INS system. So by using those things, we can maintain our soil strength, and also it will make it more agriculture friendly soil. Next. So carbon, again, this is a dangerous one, global warming. So again, Prithvi, we call it as a Prithvi. So again, it is there. We should not spoil ourselves. So global warming, how to provide the shell, and how to provide the cover on that our earth. That is another take, and this is the excess carbon dioxide, production of excess carbon dioxide, and developing a layer on the earth. So how to avoid it? Those things we can think on using the eco-friendly system in our mentioned in our Indian knowledge system. Next. So again, engineered tool scientific discovery is most important, as we mentioned in that recently we sent the satellite to the sun to conduct a study on sun. So again, in every engineering and every science, we need the various type of instruments, equipments to conduct more experiments and conduct more studies. So here, discovery of tools is the most important, and we can develop some of the sensors and algorithms, artificial intelligence. So those things is we can think on this line using INS. Again, INS very methodology we can develop using INS. Next. So many challenge, many possibilities. So the people think it is whether it is possible or not. As per my experience, it is possible. Only we have to march with the confidence, move with confidence, and don't take it in a larger section. In a small section, you can take a small area of study you can take, and because Indian knowledge system is a very vast, and no one can learn everything in a single stage and a single step, or it requires different type of learning methodology. So again, here always you start with the small and it is going to big afterwards. So local problems, how we can adopt for the INS for the local problems, how we can find the solution using INS for the local problems, and in your own college, you can own your campus, how the things can be implemented. So, for example, to create a learning atmosphere within the college, how we can do it using posters, creating some slokas and some different types of meditation program, yoga program, yoga program, implementation of meditation, so discussion, and inviting the spiritual people. So by that way, we can change the atmosphere, and thinking styles also we can change. So it is not possible in a single day, but it is a long-term commitment is required. At the same time, while working, we have to do some documentation. See, INS is not so popular throughout the world. That is because of Indian knowledge system is not popular because of lack of documentation.
We are not producing the papers or anything on that, our research. So, yeah, because recently I met one person, he is working in Sri Tattva Veda. It is a Ayurvedic firm. They are conducted many. They are producing they're producing and manufacturing and conducting many research on Ayurvedic products. They produce one kit during COVID period, and we also take in our office. We are working almost day and night during the COVID period. So in our building itself, the first floor, we are located in the first floor, and other two floors are there. So other two floors people have got affected by COVID, but we won't suffer anything. We in our all 24 employees and myself, everybody is safe mode because we use that kit, and we are also get directly exposed to the COVID patients also, but nothing has happened. So this is the Indian knowledge system. We have so many good things, but it is not documented properly. So those Sri Satya Veda Tattva, they have produced the papers on this. Many clinical trials, documentations, and they produce the papers in journals. So because nowadays throughout the world, they think the clinical trial results are very important. So long-term commitment from the teachers is very important, and through long-term commitment only you can learn some of the new things and work on it, and that is only by practicing and hands-on training. So by trial and error method, we can we can learn so many things. So by that way, we can find out some new solutions our engineering problems. So next. So as per my experience, we have a lot of opportunities, excellent opportunities on research on this area and implement the new things. But only things how we are going to implement the things. So in a team spirit is required, and in depth we have to make some attempt to get in-depth knowledge and handle the students, stakeholders, for example, students, parents, management support is also required in education institutions. Once we produce the Indian engineers, the engineers with Indian knowledge system, then only we can expect some changes in the engineering field, and we can see our Indian knowledge system in the engineering system. So one most thing is that nowadays are getting many electronics and science, education, technology, machine learning, like that. In digital knowledge, they are acquiring the digital knowledge. In between, we have to introduce this ideas and methodologies, and by that way, we can implement the Indian knowledge system. So, but I'll say Indian knowledge system is the only it provides the permanent solution for our problems. That is one of the most interesting, and it is eco-friendly, and always in our knowledge system tells about to protect the environment. And so only one thing is that our commitment is most important, and as engineers, as a teacher, as a academic people, we must have a long-term commitment on this subject. So by this way, I conclude this one. So thank you for all. If you have any questions, you can ask. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Hello, sir. Any question answer is there? Participants, if you have any questions on the topic which sir has explained, you can ask them. You can unmute yourself and please ask your question. It is just I given only overview and not highlighted any one issues, and only an overview of this subject highlighted in this presentation. Okay.
If anybody is having particular question on the topic, then please ask your question. Please unmute yourself and ask. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಮನುಜೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ HOD, ವಿವೇಕಾನಂದ IAS ಅವ್ರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಟು ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಟು ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೆಪ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡೊಮೇನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಬರೀ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಅದು ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ IKS ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಯು ಸರ್? Sir, sir, I will tell you one thing. You won't get any material in the websites. So everything is just the surface information they are given. Yes, so sir. if you want to get a good information, you have to discuss these things with the Sanskrit scholars. Okay. ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಗಳನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2019, 20, 21 ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 21, 22, 23, 24 ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಗಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Sir, you don't depending on those things. You have Yes, to sir. once you start once you have a curiosity, so immediately you'll start finding. Okay. So nearby, you don't go for any Puttur and around. Many people are there. Sanskrit scholars are there. Okay. For example, Tolpadi is there. Okay. Yes, sir. And he has got a lot of information on these things. Yeah, so, and we have to identify ourselves. See, it is not like other system. We have to identify some people, and we have to the knowledge people, those who are have in-depth knowledge on this subject, particularly Sanskrit, Upanishad, those things, Vedas, okay, Puranas. So by that way only we can learn the things, and we can identify we can get the more information on that. We can't get everything by our own study. That is also another difficult, because the meanings are different, slokas are different. Okay, so we can't learn the things because we are not exposed to those things. So my advice, sir, ಇನ್ನೊಂದು observation, sir. my advice that, for example, I'll give one thing. You are a mechanical engineer. I'm telling one thing. In mechanical, in chakra, you take it as chakra. That is a wheel. So how the wheel has been explained in our Vedas and Upanishad. See, wheel is produced from our India. Yes, sir. So it is that is, and also for cooking vessels. In case of material science, cooking vessels. See, earlier we are using the mud pots. Okay. Afterwards, it is shifted to copper, bronze, and like that. Then it is shifted to aluminum, and again it is shifted to steel. And now it is we are using what we called scratch-proof vessels and like that. But these things are not, whatever you are right now, what we are using, it is not healthy practice. See, mud is one of the most important thing, and mud vessels, and what you call madaki anta heltivalla, so that is the most important. So another material, Omkara material is there. See, whatever vessels is manufactured by the Omkara materials, it won't spoil. ನೀವು ಹಾಲು ಇಡಿ, ತುಪ್ಪ ಇಡಿ, ಅನ್ನ ಇಡಿ, ಎಂತ ಇಡಿ, ಇದು ಕೆಟ್ಟೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ scholars, otherwise you won't get it. So still I remember in, I think you know the Udupi Jagante ಕೇಳಿದಿರಾ? Hello? 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 Yes, sir. Yes, Hello? sir. Yes, sir. Hello? Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ? Yes, sir. We can hear you. We can. Okay. See, bell metal,
ನಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. See, in and around in Puttur, some people are there. They are using small ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪಂಚಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. And is only we have to identify some personality, resource persons. We have to conduct discussion, and we have to long-term discussion. Then only you can get some input. Otherwise, not possible. In a doubt, sir. Hello, namaskar sir. Hedi sir. Sir, ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ sir. Hedi. Just to add the points, you have discussed very detailed information. So just to add one more information, there is one textbook, IKS, Indian Knowledge System, that is prepared by some of the IIT professors. And that book is very good. And every year, AICT is sponsoring international conference on IKS. So last year it was there in Hubli. And some of our colleagues went, and there were lots of people from foreign countries. So they have presented their paper on Indian knowledge. So it is happening, but as rightly mentioned, so we don't get every information in English. So the most of the scholars, they have learned Sanskrit, and they decoded. Yes. Then they decoded and they wrote their own theory, and they connected to the current trends and digital advances, and then they presented lots of papers, and it is available in the international conference on Indian knowledge system. That website is there. So there lots of papers are there, sir. So those who are interested, they can explore it. See, because here recently they started centers, Indian knowledge system centers in IITs also there. Some of the universities also they started, some colleges also they started, and particularly in Indian Institute of Information Technology, Bangalore, they are conducting many research work on that. Particularly, they are adopting machine learning system. So in INS, for the study of this Indian knowledge system. So you can also think on that way. Particularly, as Ramakrishna mentioned, that everything is available in Sanskrit. Well, suppose if you have a strong knowledge about sound knowledge on Sanskrit, then you can learn. That is the only challenging job. So another point I want to add here. So because many teachers are here, so just to give, in Manipal we have started the student club on this Indian knowledge system, and there are good number of students are involved, and they are doing very good exploration on the things that is with regard to the Indian knowledge. So probably that could be interesting point. Every institute can start, and that will be easy to spread the information, and also getting the information in the form of the most commonly used languages like Kannada or English. Yeah, it is possible. And but one thing is, I observed many centers they are doing only repetitive work. See, the collective work is required. So only same thing, they are replica of the work they are doing. So that won't give the long-term result. So only it is a surface knowledge. See, one thing is that one person, I forgot his name, and he came to India and he learned about the Loha Shastra, and he learned Sanskrit, and then he gone into the manuscript and everything, and he's the Loha Shastra. He did the work, and he was telling, and many things whatever missing in Western knowledge, those things are available in Indian knowledge. He was mentioned. So because bell metal, one of the best example is bell metal. How they are manufacturing, how they are doing the composition. So that is very interesting one. Particularly music instruments, how to develop the music instruments. So those things are quoted in our literatures, but it is not easily available in any website or anything. But
you have to go for some old libraries, particularly Sanskrit libraries, and then you can find out. Next, any more questions? Sir, namaste. Namaste. Heli. Sir, Vidya Bharat Uchcha Shiksha Sansthan already introduced one IKS program, sir. The internship program in IKS, sir. ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಯಾವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದರ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. In IIT is also available the internship program in IK system. So, and also in Indian Institute of Information Technology, they are also offering the internship program. Anybody interested, they can enroll in that website. One thing is that a lot of work is required, documentation is required, and it should be practically implemented. Otherwise, it should be the technology, whatever the knowledge should be implemented properly, practical way. Otherwise, no useful, and it is going to become just showcase piece. Yes, sir. Thank you, Shanthapriya, sir, for your enlightening presentation. So I've given just ideas. Yes, sir. So, after a long time gap, I'm giving this type of lecture. So I'm away from the. It was very much informative, sir. Good presentation. So, because only one thing is that all the teachers have get adopted to this system. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Yes, sir. Sure. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವೇ ಪ್ರೀತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. We have to ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕನ್ನ. We have to. The development is in our hand. So that is most important. But main thing is that nowadays the colleges are not working towards knowledge. They are doing only working towards placement. That is a major headache. Thank you. The taught teachers how to handle this situation, that they have to think on that. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Next, I will propose the vote of thanks. Jai Shri Ram. It is my privilege to propose the vote of thanks for this session. I would like to express my heartfelt gratitude to our resource person, Dr. Shanthapriya, for sharing his knowledge with us and explaining the scopes and challenges in addressing the present engineering challenges using the Indian knowledge system. Thank you so much, sir. Sri K.N. Raghunandanji is always a source of inspiration for all the activities of Vidya Bharati Uchcha Shiksha Sansthan. Thank you, sir, for sharing the details of Bharath Bodh Maala lecture series in your inaugural address. We extend our gratitude to the management and governing council members of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha Puttur and Vivekananda College of Engineering and Technology Puttur for their unwavering support. I also thank Dr. Shobita Satish, Principal of Vivekananda B.Ed College and National Secretary of Vidya Bharati Uchcha Shiksha Sansthan, and Sri Krishna Prasad K.N., Principal of Sri Rama Degree College, Kallarka, and Kshetriya Samyojak, Vidya Bharati Uchcha Shiksha Sansthan, Karnataka, for their guidance and support. Our principal, Dr. Mahesh Prasanna K., is always supportive and guiding in all our college activities. Thank you, sir, for your support and guidance in organizing this event. A special thanks to the heads of departments, teaching and non-teaching staff, and all the participants for joining this session and extending your support to make this program successful. Thank you all. Next, let us conclude today's session with Shanti Mantra. Professor Nirupama Madam, please. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashchid Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you all. With this, let us conclude this session. Thank you all. We hope you found this session informative and inspiring. Thank you all. You can share the PDF to all people. Yes, sir. I will share it in the group, sir. Sir, thanks. Okay. Thank you, sir.
Thank you all the participants. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you very much, sir.